Welcome and welcome and welcome to you all viewers to Luntha television, bringing wisdom into your home. And I'm your host, Jacob Mapemba, and presenting to you this program, Ethics of a Christian Worker. Ndikulandireni nonse ndi manja awiri amene mwasankha kuonera kanema wa Luntha, kubweretsa Luntha nyumba mwanu. Mwatawezanso muli ndine Jacob Mapemba mu programu iyi yochedwa Ethics of a Christian Worker. Today I bring you another topic in this program of Ethics of a Christian Worker. And the topic is choosing to be poor. Choosing to be poor. Mwanthawi zonse leronso mu program ya Ethics of a Christian Worker ndakubweretserani mutu onena kuti kusankha kukhala pa umphawi. Kusankha kukhala pa umphawi. Choosing to be poor. What is poverty? What is to be poor? Kodi umphawi ndi chani? Poverty is a state where an individual or a family or a community lacks the financial and basic resources. Poverty is a state where an individual or community lacks the financial and basic resources. And people who define poverty go beyond just talking about financial and basic resources. They also talk about deprivation of health care, education, clean water, and safe housing. And World Bank defines poverty as a state where a family or an individual lives below $2 per day. Tikamati umphawi ndi pamene munthu kapena banja kapena mudzi akusowa chuma komanso zinthu zoyenerezeka pa moyo wawo. Komanso umphawi sikungosowa chuma kapena zosoweka pa moyo. Komanso umphawi umatanthauza pamene anthu akusowa mwayi opeza chithandizo cha pa umoyo, akadwala akusowa chithandizo. Zima umphawi ndi pamenenso anthu akulephera kuti apite ku sukulu, kuti aphunzire. Umphawi umatanthauzanso pamene anthu akusowa madzi okumwa abwino. Komanso pamene anthu akusowa malo ogona abwino, safe housing. Ndipo World Bank inanena kuti munthu amene akukhala pa umphawi kapena anthu mbanja limene kukhala pa umphawi ndi lomwe limagwiritsa ntchito $2 pa tsiku. Ndikuti tikakamba moyo wa masiku ano tikukamba cham'ma 6,000 kufika 8,000 pa tsiku. Amene amalephera kufikira mulungu umene pa tsiku, ameneyo ali pa umphawi. Choosing to be poor. And we have defined poverty as a state where an individual or a community lacks the financial and basic resources. Also, deprivation of health care, education, clean water, and safe housing. What causes poverty? Why are individuals, why are some families
why are some communities poor in Malawi and outside Malawi? Chimene chimabweresa umphawi pamuntu ndi chani? Chimene chimabweresa umphawi pabanja ndi chani? Chimene chimabweresa umphawi pamudzi ndi chani? There are 3 causes of poverty. Cause number 1, natural causes. Number 2, man-made causes. And number 3, daily choices and decisions. And this is why we are calling this program Choosing to be Poor, because we are going to focus on the 3rd cause of poverty. Remember, number 1 is natural causes. Number 2 is man-made causes. And number 3 is the daily choices and decisions that an individual, that a family, that a community makes. That can cause poverty. Tikamakamba umphawi mabwera pa munthu, pa banja, mudzi, pa zifukwa zitatu zazikulu. Chifukwa choyamba, umphawi wobwera chifukwa cha zachilengedwe, natural causes. Number 2, umphawi obwera ndi anthu, man-made causes. Ndipo number 3, umphawi obwera chifukwa cha ziganizo ndi zisankho zimene munthu, banja kapena mudzi umapanga tsiku ndi tsiku. N'chifukwa chake program tikunena kuti kusankha kukhala pa umphawi, chifukwa tikhazikika kwambiri chifukwa cha namba chachitatu ichi. Umphawi wobwera chifukwa cha zisankho kapena ziganizo zimene ife timapanga tsiku ndi tsiku. Once again, there are 3 causes of poverty: natural causes, man-made causes, and the decisions and choices that people make every day. And in this program, we are going to focus more on the cause number 3, the decisions and choices that people make, that families make, that make them to be poor. Let's go back to natural causes. Natural causes, examples of natural causes are floods, which come because there's too much rain. Droughts, which come because there's little rain. Tsunamis, the earthquakes, which destroy people's assets and property. Also, now we talk about climate change, which has negatively affected agricultural productivity. When we talk about natural causes, we also talk about the geographical location. For example, Malawi is a landlocked country. That is a cause. That is one factor that makes a country like Malawi to be poor. Chifukwa choyamba chimene chimapangisa kuti anthu akhale pa umphawi ndi zachilengedwe. Ndipo zachilengedwe, zitsanzo zachilengedwe ndi kusefukira kwa madzi. Mbuyo mutakhala tikudandala za cyclone Fred, cyclone Anna, ndi ma cyclone osiyanasiyana amene awononga miyoyo yanthu, awononga katundu wathu. Ng'amba kuti kutsowa kwa mvula anthu sangati kukolola. Zivomerezi m'mayiko ena zimapezeka kuti zivomerezi zimachitika pafupi zimene zimaononga katundu wa anthu, zimene zimapangisa kuti anthu akhale osauka. Pakali pano tikukambaso za kusintha kwa nyengo kumene kukupangisa kuti anthu asakolole mmene amakolola monga kale.
masiku ndife chakusintha kwa nyengo simudziwa kuti kodi chaka chammawa mvula igwa motani. Zikuvuta kuti alimi athe kukonzekera bwino. Komanso zachilengedwe zina zimabwera zikutanthauza geographical kumene dzikolo kapena mudziwo uli. Monga dziko la Malawi ifeyo siti tilibe nyanja, tilibe nyanja zikulu ma ocean nde zimapezeka kuti chifati chachimenecho timapezeka kuti ndi false. Zachilengedwe, natural causes. The second type of cause is the man-made causes. The man-made causes include violence and wars. Man-made causes include corruption. Corruption is one man-made cause that makes people poor. Bad policies and systems make people poor. Politicians, policy makers, sometimes they make policies, they make systems that instead of uplifting the lives of the people become poorer and poorer and poorer. And in Malawi, we have so many examples of policies and systems that make people poor. Lack of health care and education is also a man-made cause, because countries, nations can do something to uplift the health care, the education status of their people, but because of the policies, because of the systems, countries, nations, communities, families remain poor. Man-made causes. Chifukwa chachiwiri chimene chimapangisa kuti anthu akhale osauka, akhale pa umphawi ndi ziwawa komanso nkhondo. Ziwawa komanso nkhondo, ife kuno tili nazo zitsanzo. Anthu amapanga dzina la chionesero. Tikufuna tipanga chionesero, demonstration pazifukwa izi. Koma mapeto ake mapezeka kuti zimatha ndi ziwawa. Anthu katundu wawo kuonongeka. Tili ndi zitsanzo zambirimbiri za anthu a business amene katundu wawo anaonongeka. Anali pabwino, anali ndi business, akupanga ndalama, koma chifukwa cha ziwawa katundu wawo anaonongeka, pano ali pa umphawi. Corruption, katangale, dziko la Malawi ndi dziko lonse lapansi likubweresa umphawi. Malo moti chuma cha dziko chipindulire aliyense, chikupindulira anthu ochepa. Katangale. Ino amene mapanga katangale mudziwa zimenezi kuti anthu ena ali pa umphawi, mabanja ena ali pa umphawi, midzi ina ali pa umphawi chifukwa cha katangale amene inu mukupanga. Umphawi ukubwera chifukwa cha fundo zimene boma limapanga, policies and systems. Mfundo zimene zimapangidwa zambiri, zifundo zimenezi zimangokomera anthu olemera, sizipindulira munthu osauka. Anthu osauka sapindula. Komanso kusowa kwa moyo wa maphunziro, komanso pamene anthu sakutha kupeza chithandizo pamene adwala, health care system. Zimenezi ndi man-made causes chifukwa tikhoza kuchitapo kanthu. Ziwawa tikhoza kuzipewa, nkhondo tikhoza kuipewa, katangale tikhoza kumupewa, tikhoza kubweresa fundo zothandiza kuti anthu akhale ndi moyo wabwino. Koma ma policies, ma system, fundo zimene zimapangidwa zimapangisa anthu kuti akhale pa umphawi. Cause number 3 and the gist of this topic: daily choices and decisions that make people poor. Daily choices and decisions that make families poor.
daily choices and decisions that make communities poor. And this is the center of this topic. Chifukwa chachitatu chimene chimapangisa anthu kuti akhale pa umphawi, mabanja akhale pa umphawi, mudzi ukhale pa umphawi, ndi ziganizo kapena zisankho zimene munthu, zimene banja, zimene mudzi amapanga tsiku ndi tsiku. Ngakhalenso ziganizo zimene zisankho zimene dziko limapanga tsiku ndi tsiku. Ndipo ndi ziganizo kapena zisankho 7 zimene anthu, mabanja amapanga, zimene zimapangisa kukhala pa umphawi. In this program, I will present to you 7 choices, 7 decisions that people make, that families make, that make them poor. Decision or choice number 1. Spending money to impress other people. Spending money to impress other people and show that you have money. People buy expensive phones, not that they need an expensive phone, but because they want to impress other people. They want to show other people that they have money. Buying an expensive car, renting an expensive mansion, instead of saving that money, investing that money into constructing your own house, people spend money renting a big mansion, paying a lot of money on house rent, and yet they don't have a house of their own. Spending money to impress other people, or spending money to show to other people that you have money. Buying latest clothes, trending shoes, buying beer like nobody's business when you go into a bottle store, to impress other people, to show to other people that you have money. This koma kuendera magari motodola. Chimenecho ndi chisankho chimodzi, chiganizo chimodzi chimene chimapangisa anthu kuti akhale mu umphawi, choosing to be poor. In this program, we are trying to highlight the daily decisions, daily choices that make people fall poor. Daily decisions, daily choices that make families poor. And one decision is spending money to impress other people, to show that you have money, instead of investing that money into assets, into property that would generate money for you as an individual, for you as a family. You decide to spend that money on luxuries. Choice number 2. Surrounding yourself with people who have no goal in life. Surrounding yourself with people who have no goal in life. People who spend their time and money on pleasure and enjoyment. That's decision number 2. Surrounding yourself with people that have no goal in their life, all they think is about enjoyment, all they think is about pleasure. So these friends help you to spend money and not to invest. These people don't help you to save money, they help you to spend money unwisely. Chifukwa chimene anthu amakhala pa umphawi ndi kuzikhala ndi abwenzi
amene alibe cholinga pa moyo wawo, abwenzi amene alibe tsogolo, abwenzi osathandiza, abwenzi aulesi, abwenzi amene chimene iwo amaganiza ndi kusangalala basi. Choncho mukamakhala abwenzi amenewa sakupasa maganizo oti musunge ndalama, kuti ndalama muchite invest. Ayi, chimene amachita iwo ndikukuthandiza iwe kuononga ndalama. Tayi zonse iwo chimene amakamba zazisangalalo, tipite ukamwa mowa, tipite kapange pate, tipite kapange kwakuti kuli chakuti, kwakuti kuli chakuti. Tayi zonse abwenzi amene iyo cholinga chawo ndikukuthandiza iwe kuononga ndalama, amene pamene ukazasauka chuma chije chikazatha, ukazasauka sazakuthandiza, adzakuthawa. Surrounding yourself with the people who have no goal in life, people who have no vision, people who have no goal, people who are very lazy, people who always spend their time and money on pleasure and enjoyment. This decision, this choice makes people, makes families poor. For today's program, I'll end with number 3, and then we'll continue the other choices and decisions that people make in the other episode. Decision or choice number 3 is when people choose to work for the rest of their life for a salary. There are people who don't want to retire. There are people who think the word retirement is a strange word and they don't want to hear about it. So they work for the rest of their life for a salary, a monthly salary. What does it mean when an individual works for the rest of his life, for the rest of her life, on a monthly salary? What does it mean? 1, lack of vision. A person who works 30 years, 40 years on a salary job, 1, it shows that person lacks vision. It shows that that person has never invested any part of his or her salary. It shows that that person does not save. It shows that that person does not plan and budget his or salary. That's what it means. And they remain poor because they have no vision, because they don't invest, they have no plans, and they don't budget their salary. They remain poor until they die. They die while working and they remain poor. Chifukwa chachitatu, chiganizo chachitatu chimene zisankho zimene zimapangisa anthu kukhala osauka ndi kusankha kugwira ntchito yawo yolandira malipiro pa mwezi moyo wanu wonse. Ndikupezeka kuti kumwalira nkumwalira udakali osauka chifukwa munalibe masomphenya, munalibe mapulani, simumafesa ndalama zanu. Working for the rest of your life on a salary. Very few people have become rich using a salary. But you can become rich by using your salary to invest in assets, to invest in property that will generate money for you and your family for the rest of their life. But people who keep on working until they die poor, they died without assets, and they leave nothing for their families. Today, we are talking about choosing to be poor. And we have talked about natural causes, man-made causes, and
3 choices or decisions that make people or families poor. In the next episode, I'm going to talk 4 more decisions and choices that people make that make them poor. Decisions or choices that families make that make them poor. I'm happy you are there. I hope you'll be there next time as we continue the topic. This topic on ethics of a Christian worker. My name is Jacob Mapemba. I thank you for being there. Siko mukwambiri kutumani pamenepo lero takambirana za kusankha kukhala pa umphawi. Ndipo takambirana za umphawi umene umabwera chifukwa cha zilengedwe zobwera chifukwa cha anthu, koma makamaka takabirananso za ziganizo kapena zisankho zitatu zimene anthu amapanga zimene zimapangisa kuti akhale pa umphawi. Ndipo mu programu inayo ndizapitiriza ndi mfundo 4, ziganizo zina 4, zisankho zina 4 zimene anthu kapena mabanja amapanga zimene zimapangisa kuti akhale pa umphawi. Ndakondwa kuti munali pamenepo. Ine Jacob Mapemba, mwanthawi zonse, ethics of a Christian worker. Bye bye.